Like a Hellcat. So, nandito yung papers ko for appointment. Tapos, dala ko yung lumang passport ko. Ayan. Yung dalawang lumang passport ko. Ayan. Yung isa. Ayan. Dala ko. Tapos, may dala ako. Siyempre, dala ko yung IC ko. Ayan. Ayan. IC. Dapat kompleto, di ba? Tapos, nadala ako na ano pa? Ballpen. Wait lang. Sabi ko nakaman ko. Ayan. May dala akong ballpen. Di ba? Kompleto dapat. Dapat pag pupunta kayo sa mga ganyan, kompleto na yung mga things na kailangan nyo. Before kayo umalis ng bahay, dapat naka-check na. I dare you to fix me. Crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. po ako sa aking appointment. So waiting na lang po ako sa sa result. So I'm going to wait until
December 21. So, ayan po, ayan po, ayan po, ayan. Ayan po ang Philippine Embassy ng Singapore. So now, pauwi na po ako. Ayan, need to walk. Ayan, 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 ayan. Ang ganda ng mga ano dito. Napaka-peaceful. Ayan po. Ayan, maglalakad po ako. Lakad is real. Hello everyone! Ayan pala. Naalala ko, i-shout out ko pala yung mga kaibigan ko sa YT. Ang mga Team Moni, ayan. Team Chagudi, ayan. Team Dinalon, Team Miss Filipina. Ayan, mega shoutout sa inyong lahat. Ayan, may ginagawa dito na ano, na ewan ko. Ang ingay. Ay, grabe, grabe, grabe. Super ingay. Ayan. Sabaan natin. Ayan, shout out kay Dinalon. Ayan, kay Hana. Hello, hello. Shout out everyone. Ay, pauwi na po ako. Pauwi na. Sinday. Tapos na ang aking appointment. Tour ko lang kayo dito. Ayan, naglakad siya. So, wala ako makausap. So, malapit, actually malapit na to. This is Nasim Road. Ang Philippine Embassy ng Singapore ay nakalocate sa Nasim Road. So, papasok kasi siya. Kailangan mong mag-taxi o mag-grab. Kung gusto mo talagang doon ka mag-stop, wala siyang bus. So, kailangan mo pumunta sa highway. Bus. Pwede naman din 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃겨 근데 나는 내가 변한 줄을 몰랐어 너 때문에 내가 변한 줄을 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes 지금도 네 모습 자꾸 떠올라 너를 만나고 싶은데 예뻐지고 싶어 너를 좋아
crossing the line now. Falling Nandito na ako sa no strangers to change. Never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me. Around it, I need to fight, I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this rage, am I completely betrayed? Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, oh, admit that I'm afraid if I let go of this rage, am I completely betrayed? My heart, my love, my life, the price. It's hard to fight goodbye. Sorry, it's DJ. Tuloy tayo. Yeah, just go straight. Pag gusto nyo nang pumunta sa MRT. Yeah. You can get some. Plaza. This is carrot sauce. So, never mind. Let's try. Hindi tayo dito sa Yeah. Bring you home. 그랬던 나를 왁박이게 한 건너 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어 너에게 잘 보이려
변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes, go!